We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Friends, this is Bhumika from ATMIYA Institute of Technology and Science for Diploma Studies, RAJKOT. Now, in today's session, I am going to explain the types of mouse events and the listeners which are used to handle the mouse events. So, very first I will explain different types of mouse events, then methods of mouse listener, then methods of mouse motion listener, then example of mouse listener and example of mouse motion listener. Let us start with the session. Very first is mouse event class. Now whenever user will interact with the mouse, different types of mouse events are generated. That means જ્યારે યુઝર છે માઉસનો યુઝ કરી અને સ્ક્રીન ઉપર કંઈ પણ માઉસ સાથે ઇન્ટરેક્શન કરે, કોઈ પણ કમ્પોનન્ટ સાથે માઉસનો યુઝ કરીને, ત્યારે અલગ અલગ ટાઈપની માઉસ ઇવેન્ટ્સ જનરેટ થાય. આ માઉસ ઇવેન્ટ્સને હેન્ડલ કરવા માટે લિસનર્સ છે અને માઉસ ઇવેન્ટ નામનો ક્લાસ બી છે. નાઉ અલગ અલગ ટાઈપની માઉસ ઇવેન્ટ્સ જે છે, ધ ઇવેન્ટ્સ આર માઉસ ક્લિક્ડ, માઉસ પ્રેસ્ડ, માઉસ રિલીઝડ, માઉસ એન્ટર્ડ એન્ડ માઉસ એક્ઝિટેડ. These are the 5 mouse events which are generated whenever user will interact with the mouse. Now, when mouse clicked event will be generated, તો યુઝર છે એ જ્યારે માઉસના બટનને પ્રેસ કરીને રિલીઝ કરે ત્યારે માઉસ ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ થાય. સો માઉસ ક્લિક ઇવેન્ટ ઇઝ એકચ્યુઅલી ધ કોમ્બિનેશન ઓફ માઉસ પ્રેસ્ડ ઇવેન્ટ પ્લસ માઉસ રિલીઝડ ઇવેન્ટ. Now, mouse pressed event will be generated whenever user will press the mouse button, either left or right. Mouse released event will be fired whenever after pressing the button, user will release the button. Mouse entered event will be fired whenever your mouse pointer will enter the container in which components are there. That means, suppose તમે એપ્લેટ લીધું છે એઝ અ કન્ટેનર, તો તમારું માઉસ પોઈન્ટર જ્યારે એપ્લેટ કન્ટેનરની અંદર એન્ટર થશે ત્યારે માઉસ એન્ટર્ડ ઇવેન્ટ ફાયર થશે, અને જ્યારે તમારું માઉસ પોઈન્ટર એ કન્ટેનરની બહાર જતું રહેશે ત્યારે માઉસ એક્ઝિટેડ ઇવેન્ટ ફાયર થશે. Now there are 2 methods which are important and given by mouse event class. It is getX method and getY method. Now getX method will return the horizontal X position of your mouse pointer, and getY method will return the vertical Y position of your mouse pointer whenever user will interact with any component with the help of mouse. Now અહીંયા જે explain કરી એ કોઈ બી ઇવેન્ટ માઉસ ઇવેન્ટને હેન્ડલ કરવા માટે માઉસ લિસનર ઇન્ટરફેસ છે. Now to handle the above events, mouse listener interface will provide these 5 methods: mouse clicked, mouse pressed, mouse released, mouse entered and mouse exited. These all 5 methods will take the object of mouse event class as the argument. Now another one listener is there, that is mouse motion listener. Now mouse motion listener is used to handle 2 other type of mouse events, that are mouse moved and mouse dragged. Now mouse moved event will be fired whenever you will move the mouse pointer on any container without pressing the button. That means લેફ્ટ કે રાઇટ માઉસ બટનને પ્રેસ કર્યા વિના જ્યારે તમે માઉસ પોઇન્ટરને મૂવ કરો કોઈ બી કન્ટેનર ઉપર ત્યારે માઉસ મૂવ્ડ ઇવેન્ટ ફાયર થાય. એન્ડ માઉસ ડ્રેગ્ડ ઇવેન્ટ વિલ બી ફાયર્ડ whenever you press any mouse button on the container.
દેટ મીન્સ જનરલી આપણે માઉસ ડ્રેગ ધ ઇવેન્ટનો યુઝ કરી અને કમ્પોનન્ટ્સને ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરતા હોઈએ કોઈ બી કન્ટેનર ઉપર. એટલે લેફ્ટ માઉસ બટનને પ્રેસ કરીને જ્યારે તમે માઉસ પોઇન્ટર મૂવ કરો કન્ટેનર ઉપર ત્યારે માઉસ ડ્રેગ ધ ઇવેન્ટ ફાયર થાય. Now these two events are handled by mouse motion listener and the previous 5 events are handled by mouse listener. Now let us take the example of these two listeners. Now as shown in the screen, I have one program in which I have implemented the mouse listener interface. આ પ્રોગ્રામની અંદર માઉસ લિસનર ઇન્ટરફેસને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલું છે અને જે 5 માઉસ ઇવેન્ટ્સ છે ક્લિક્ડ, એન્ટર્ડ, એક્ઝિટેડ, પ્રેસ્ડ અને રિલીઝડ આ પાંચે ઇવેન્ટને હેન્ડલ કરેલી છે. નાવ ઇન ધીસ પ્રોગ્રામ I have done 2 interactions with the components. That means જ્યારે બી માઉસ ઇવેન્ટ આ 5 માંથી કોઈ બી માઉસ ઇવેન્ટ ફાયર થશે ત્યારે કન્ટેનરનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર ચેન્જ થશે અને બીજું જે માઉસ ઇવેન્ટ ફાયર થયો હશે એનો ટેક્સ્ટ મેસેજ સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે થશે. સો હિયર ધ વેરી ફર્સ્ટ ઇઝ સૌથી પહેલાં જ્યારે બી કોઈ લિસનર આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ ત્યારે લિસનરને રજિસ્ટર કરાવવું પડે. તો અહીંયા આ જે માઉસ ઇવેન્ટ્સ જે ફાયર થશે એ એન્ટાયર કન્ટેનર માટે છે. એટલે અહીંયા આ જે મેથડ આપણે કોલ કરી છે લિસનરને રજિસ્ટર કરવા માટેની એડ માઉસ લિસનર એ કોઈ કમ્પોનન્ટથી કોલ નથી કરી, કેમ કે અત્યારે આપણે જે માઉસ લિસનરની મેથડ્સને હેન્ડલ કરવાના છીએ એ કન્ટેનર ઉપર કરવાના છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ એક્શન લિસનર હોય અને બટન છે એક્શન ઇવેન્ટ ફાયર કરતું હોય તો આપણે બટનના ઓબ્જેક્ટથી એક્શન લિસનરને રજિસ્ટર કરાવવું પડે. દેટ મીન્સ ફોર એક્ઝામ્પલ બટનનો ઓબ્જેક્ટ બી હોય તો યુ કેન યુઝ બી ડોટ એડ એક્શન લિસનર, કેમ કે બટન બી જ્યારે ઇવેન્ટ જનરેટ કરશે ત્યારે એક્શન લિસનર એને હેન્ડલ કરશે. પણ અહીંયા જે માઉસ ઇવેન્ટ્સ આપણે હેન્ડલ કરવાની છે એ એન્ટાયર કન્ટેનર ઉપર કરવાની છે. એટલે અહીંયા કોઈ કોમ્પોનન્ટના ઓબ્જેક્ટથી આ મેથડને કોલ નથી કરી. આ મેથડને આપણે ડાયરેક્ટ કોલ કરી છે એડ માઉસ લિસનર. ધેટ મીન્સ કે આ જે મેથડ છે એ એપ્લેટ માટે વર્ક કરશે. ધેટ મીન્સ જ્યારે બી માઉસ ઇવેન્ટ જનરેટ થશે એ એન્ટાયર એપ્લેટને લાગુ પડે છે. નાવ ફર્સ્ટ મેથડ છે માઉસ ક્લિક્ડ. તેમાં બેકગ્રાઉન્ડ કલર સેટ કર્યો છે કલર ડોટ ગ્રીન અને મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવડાવ્યો છે માઉસ ક્લિક્ડ. એટલે જ્યારે બી માઉસ ક્લિક્ડ ઇવેન્ટ ફાયર થશે ત્યારે એપ્લેટનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર ગ્રીન થઈ જશે અને મેસેજ આવશે માઉસ ક્લિક્ડ. નાવ નેક્સ્ટ મેથડ ઇઝ માઉસ એન્ટર્ડ, ધેન માઉસ એક્ઝિટેડ, ધેન માઉસ પ્રેસ્ડ એન્ડ ધેન માઉસ રિલીઝડ. અને એવરી ટાઈમ વી આર ડિસ્પ્લેઇંગ ધ મેસેજ ઓન ધ સ્ક્રીન. સો મેસેજ પ્રિન્ટ કરવા માટે પેઇન્ટ મેથડ લીધેલી છે અને રીપેઇન્ટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન ઈચ એન્ડ એવરી ઇવેન્ટ બિકોઝ જ્યારે જ્યારે નવી ઇવેન્ટ ફાયર થશે ત્યારે મેસેજ પણ ચેન્જ થશે. એટલે આપણે એવરી ટાઈમ એપ્લેટને રીપેઇન્ટ કરવું પડશે. લેટ અસ કમ્પાઇલ ધીસ પ્રોગ્રામ એન્ડ ધેન રન ઇટ. ઓપન યોર કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ. Is my program is in D drive. Now compile the program. It is Java C M events dot Java. My class name is M events. Now run the program with applet viewer command. Applet viewer M events dot Java. Now the very first event is mouse entered. So here mouse entered message is there. Actually it is the background color is blue color, so it is not displaying very well. Mouse entered. Then this is the mouse exited event. So background color is red and message is mouse exited. Now again entered. Now I have pressed the left mouse button. So it is mouse pressed event and background color is yellow. Now whenever I will release the mouse button, actually mouse released event is fired and here the background color is pink. Now mouse clicked event. Actually mouse clicked event is the combination of two events, mouse pressed and mouse released. So mouse released event and mouse clicked event, these both events are fired at the same time. એટલે જો તમારે બેમાંથી કોઈ એકનું જ આઉટપુટ તમને જોવા મળશે. જો તમારે બીજી ઇવેન્ટનું આઉટપુટ જોવું હોય તો એની કોઈ બી એક ઇવેન્ટને તમારે
કમેન્ટમાં મૂકી શકો ઓર એનું જે ઇન્ટરેક્શન કરતા હો કે જે આઉટપુટ બતાવતા હો એને તમે કમેન્ટમાં મૂકી શકો. લેટ અસ ડુ ધેટ. નાઉ અહીંયા આપણને માઉસ રિલીઝડ ઇવેન્ટનું પિંકનું આઉટપુટ વિઝિબલ થાય છે, પણ જે માઉસ ક્લિક્ડ ઇવેન્ટ છે એનું આઉટપુટ વિઝિબલ નથી થતું. તો આપણે માઉસ રિલીઝડ મેથડનું જે કોડિંગ છે એને આપણે કમેન્ટમાં મૂકી શકીએ. નાઉ સી હિયર, તમે આ આખી મેથડને કમેન્ટમાં ના મૂકી શકો બીકોઝ જે લિસનરને તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું હોય એની બધી જ મેથડનું બોડી લખવું કમ્પલસરી છે, અધરવાઇઝ યુ વિલ ગેટ ધ એરર. એટલે અહીંયા તમે આ આખી મેથડને કમેન્ટમાં ન મૂકી શકો, અંદર જે તમે ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું છે, ઇન્ટરેક્શન કર્યું છે એને તમે કમેન્ટમાં મૂકી શકો. નાઉ લેટ અસ કમ્પાઇલ ધ પ્રોગ્રામ એન્ડ સી ધ આઉટપુટ ઓફ માઉસ ક્લિક્ડ ઇવેન્ટ. Now this is mouse entered, mouse exited, mouse pressed, and this is now clicked. Released method is actually released method is fired, released event is fired, but output is not visible because આપણે એનું જે કોડિંગ છે ને કમેન્ટમાં મૂક્યું છે, એટલે અહીંયા mouse clicked event છે એ આપણને વિઝિબલ થાય છે. એટલે either you can see the output of mouse clicked event or mouse released event because both the events are fired at the same time. So this is how you can handle different mouse events. Now let us take the example of mouse MotionListener. Now this is my program of mouse MotionListener. Now in mouse MotionListener, two methods are there, mouse moved and mouse dragged. હવે આ પ્રોગ્રામની અંદર હું જ્યારે માઉસને મારા કન્ટેનર ઉપર મૂવ કરીશ ત્યારે હું મારું માઉસ પોઇન્ટર જે જગ્યાએ છે એના કોર્ડિનેટ્સ ડિસ્પ્લે કરાવું છું. So we have two methods, getX and getY. getX method will give the x coordinate of my mouse pointer and getY method will give the y coordinate of my mouse pointer. So here mouse moved and mouse dragged બંને મેથડમાં મેં getX અને getY મેથડથી જે કોર્ડિનેટ્સ મને x અને y મળે છે અને x અને y વેરિયેબલમાં સ્ટોર કર્યા છે અને these methods are called with the object of mouse event class because these methods are provided by mouse event class. અને ત્યાર પછી મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવ્યો છે જેમાં મેં આ કોર્ડિનેટ્સને અહીંયા ડિસ્પ્લે કરાવ્યા છે. Same is done in the mouse dragged event. And for painting the message, I have called the paint method. And this x and y coordinates are used here in drawstring method. બીકોઝ તમારું માઉસ પોઇન્ટર જે જગ્યાએ હોય એ જગ્યાએ જ તમને એના કોર્ડિનેટ્સ છે ડિસ્પ્લે થવા જોઈએ. સો લેટ અસ કમ્પાઇલ ધીસ પ્રોગ્રામ. ઇટ ઇઝ જાવા સી motion.java. રન ધ પ્રોગ્રામ. એપ્લેટ વ્યુઅર motion.java. Now as you can see here, mouse is moved at and you can see the coordinates are changed continuously because you are moving the mouse and wherever your mouse pointer is the coordinates are displayed. Now I am dragging now, that means I am pressing the left mouse button and then moving it. So message is mouse dragged and the coordinates are displayed. So this is how mouse moved event and this is mouse dragged event. Now the coordinates that you get in x and y variable, you can also use these coordinates to draw any graphics. Let us do that. Now I will not display the message, so put that line in comment. Now let me draw one rectangle, that is g dot fill rect and use these coordinates x and y to draw the rectangle. That means જે જગ્યાએ તમે માઉસને મૂવ કે ડ્રેગ કરો ત્યાં તમારે એક નાનું રેક્ટેંગલ ડ્રો કરવાનું છે. સો યુ કેન યુઝ ધીસ કોર્ડિનેટ્સ x and y and let the width and height of my rectangle is 20-20. That means it is a square. હવે આ જે 20-20 x અને y જે કોર્ડિનેટ્સ છે ત્યાંથી તમારું રેક્ટેંગલ ડ્રો થવાનું ચાલુ થશે. એટલે એકચ્યુઅલી જો તમે x અને y કોર્ડિનેટને ડાયરેક્ટલી યુઝ કરશો તો તમારું રેક્ટેંગલ છે માઉસ પોઇન્ટરની પાછળ આવશે.
તો હિયર યુ કેન અપડેટ ઇટ. એક્સ અને વાય કોર્ડિનેટમાંથી તમે એની જે હાઇટ અને વિડ્થ છે રેક્ટેંગલની એટલા પોઈન્ટ્સ પિક્સલ્સ જો માઇનસ કરી દેશો તો રેક્ટેંગલ છે એક્ઝેક્ટ માઉસ પોઇન્ટરની ઉપર આવશે. નાઉ લેટ અસ સેટ ધ ફિલિંગ કલર, that is g dot set color dot green. So rectangle or square will be filled with the green color. Now let us compile the program and then run the program. So here you can see in the previous program you have just displayed the components x and y coordinates. Here you have used that x and y coordinate to draw the rectangle, filled rectangle. So this is mouse moved event or mouse dragged event. So this is how you can handle different mouse events. Thank you.